ಬಿಗ್ವಿಂಗ್ ಹೋಂಡಾಲಿದ್ದೇವೆ. ವಿಷಯ ಎಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವರದ್ದು 2nd ಇಯರ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಹೋಂಡಾ ಬಿಗ್ವಿಂಗ್ ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲಿ ರೈಡರ್ಸ್ ಗ್ರೂಪನ್ನು. ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲಿ ರೈಡರ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಚಂಡ ಮುಂಡರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರು. ಹಾಗೆ ಈಗ 6:00 ಡೇಟ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಡಿಸೆಂಬರ್ 16. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಇವರದೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಬೈಕ್ ಸಹ ಲಾಂಚ್ ಉಂಟು. ಹಾಗೆ 2 ರೀಸನಿಗೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಬೈಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಹೋಂಡಾ CB350. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಸುಮಾರು ಬೈಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ನಮ್ಮದು ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬೈಕಿಂಗ್ ಇವೆಂಟಿಗೆ ನಾವಿಬ್ಬರು ಕಾರಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು. ಅದು ಸಹ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಅದು ನೋಡಿ, ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್ ಅಂತೇಳಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದು, ನೀವೆಲ್ಲ ಈಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಚೇಟ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಗ ಎಂಚಲ್ಲರಿ ಓಕೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ ಎಂಚ ಒಂದು ತೂಕ. ಹಾಂ ತೂಕ ಬಲೆ 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 ಪೊಯ್ ಹೋಂಡಾ ಬಿಗ್ವಿಂಗ್. New bike and the Honda Bigwing Mangalore pages. ನಮಸ್ತೆ ಗಿರೀಶ್ ಭಾಯ್, ಇಂಚಲ್ಲರ್. ಏ ಬಾಯ್ ಸುತ್ತಿ ಜೀರ್ಣ ಭಾರಿ ಬಿಸಿ ಕಾಸು ಮಾಡ್ಬೇಕ ಅಂದು ಕಾಸು ಮಲ್ತಾರೆ ಟ್ರೈಮ್ ತೊಂದರೆ ಈ ಥರ ದೊಡ್ಡ ಬಿಡಡ್ಡೆ ಕಾಸು. ಭೋಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗುತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮುಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು ಯಾರು Well, it is the launch of the all-new CB350 Boulder Alone Boulder together, and without wasting much time, can we invite the dignitaries onto the stage? I'd like to call upon Mr. Prasad Raj Kanchan, the Managing Director of Kanchana Group, onto the stage. Can we have a round of applause for you, sir? And also, Mr. Pratik Kamath, the General Manager of Kanchana Motors. And also some attractions we have here in terms of the viral celebrities. We have Sachin Shetty, aka the Shadowbox Films. Can we have a round of applause for you, sir? And the youngest one of the lot, my favorite, we have Mr. Girish Shade, aka the Weekend on Wheels. Don't get fooled with the grey beard, he just colored it that way. It's a very good day for us because we have completed 2 years of our operations. And we have seen many successes in this product, and it's only because of our valued customers like you. Initially, Honda, no doubt it's a number 1 company in the world, but we were very new to the big segment of the vehicles. So we thought that we'll introduce it to the Mangalore and we'll introduce to our valued customers. And because of your good support, I think we have completed an excellent 2 years over here. And we have been selling close to around 50 to 60 vehicles per month. So that is a good number at first 2 years. And without wasting much time, ladies and gentlemen, I don't want to keep you waiting. We'll have the launch of the Honda CB350. 5, 4, 3, 2, 1. A huge round of applause, and that's the official launch, ladies and gentlemen. Honda CB350 boat alone, boat together right now officially unveiled and launched in Mangalore.
have all three receiving the key. Ladies and gentlemen, let's do a huge round of applause. I want to say one thing that proud owners of them. Thank you everyone for coming for the launch of the CB350. The tagline of the CB350 that bold before, bold together. What does it signify? It signifies the boldness for customization for your personalized motorcycles. Like as you can see, we have different options for your kit. You can have a tour kit, you can have a solo cadet. So it will guarantee no one CB350 will be the same. So coming to the bike, you get the signature of the CB350 headlights, which you can easily identify on the road. You won't mistake it to any other motorcycle. You get a new wider fender, a 1900 section tire with 310 disc with ABS. And coming to the center, you have the tried and tested CB350 350cc engine. We all know we have some owners over here, you know how the refinement is. Coming be it refinement or be it power, there's no other engine like it. And coming to the tank, we have a 15.2, it's a newly shaped. And coming to the rear, you get an 18 130 section tire with 240 disc with ABS, with traction control as well. Test rides are available for the vehicle, bookings also available. Feel free to ask me or any of our executives over here for the test rides. Thank you. First of all, ನಮ್ಮ ಹೊರಡದಲ್ಲಿ ಮಸ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಸೋಡ್ ಮಸ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಸ್ ಸೊ ಬೈಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಂಟೇಜ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವಿಂಟೇಜ್ ಖರ್ಚು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನೆಟ್ ದೂರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಫೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೋಗಿ ಸೊ ಮಸ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಸ್ ರೈಡ್ ಸೇಫ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. I just want to start from day one of this operation. I've been actually conducting rides, which is October 2021, and it's been 2 years since we've done more than almost 20 plus rides. What we've learned over the period of time is how we can actually mature as a rider and how each rider that improved themselves from our first ride to today, and the kind of brotherhood that we've created around. I think that's most emotional for me in Honda. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಮೂತ್ ಇದೆ ಗಾಡಿ ಎರಡನೇದು ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಓಡಿಸ್ಬೋದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಪಕ್ಕನೆ ಅಡ್ಡಗಳಿಲ್ಲ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಈ ಗಾಡಿ ತುಂಬ ಲೈಕ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ರೂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಗಾಡಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಲೋನ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ Thank you. It will be hard to believe for a lot of you that this is my first bike. I've been doing car rallies, but I never had a bike. I always felt comfortable riding a 4-wheeler. But at this stage, after crossing 50, I thought I take off 2 wheels and come on to 2. And after researching a lot, I came home down to Honda. And let me tell you, it was the best choice that I made for a 2-wheeler. Thank you so much. Thank you everyone, especially the service team. Thank you all. Sponsors right now, Mr. Girish P.P., who is an automobile enthusiast. He has a motorcycle using his 160 plus 2-wheelers in it. And you know what, I don't like breaking news to people, but I think I will. He has a CB900RR which is registered in 1997. And a little bird comes and tells me that maybe in another few months you may find that bike for a day or two inside this showroom itself. So I'm waiting for that day, and that day LCD is free on my side. Ladies and gentlemen, it's not just about owning motorcycles or 2-wheelers.
videos, he has some badges that needs to be mentioned. I'll just tell one of it. He has ridden to Kardula in a 50cc moped. He has gone there again in a M80. He has done that on a vintage scooter, sir. Is it a Lamborghini? He has done it on a Lambi. And he has done it on a SD Road King as well. Yes. Now the Kardula road knows his name. Ladies and gentlemen, once again, a round of applause to him. We are two kings on stage right now. Can we have a representative from Rally Riders? This is like almost surprising. So you want to tell anything? I have ridden this bike, CB350, when I was driving to Bigwing. And before riding the motorcycle, I was thinking, okay, it's a 350cc, so let me see. And when I rode the motorcycle, I came to know how effortlessly it cruises. Like 100 kmph is nothing for this bike. So I got to know only after riding that bike. So thanks to Girish for giving the opportunity. And all the best for Honda Bigwing. Thank you. Thank you so much. And next our representative from Tulunadu Bikers. Round of applause, everybody. ಇರ್ಬೇತೆ ಮಾರೆ ವೆಚ್ಚ ಗೋಪುರ. ಇದೇ ಬೈಕ್ ಲಾಂಚ್ ಆದ್ದು CB350. ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂ ಪೇಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಜಿನ್ ಸೇಮ್ 350cc, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಫುಲ್ ಈಗ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್, ಹಾಗೆ ಸೌಂಡ್ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಈಗ ಗಾಡಿದು, ಮುಂಚಿನ ಹಾಗೆಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ CB350 ಹೆಸರು ಗಾಡಿದು, ಹೋಂಡಾ ಲೋಗೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟ್ರ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲುಕ್ಸ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದು ಬಟನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಸತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಮೆನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 2-3 ಬಟನ್ಸ್ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ. ಈಕೋ, ABS, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಪಂಪ್ ಇದು, ಮತ್ತು ಸೈಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಹೆಡ್ಲೈಟ್, ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದು ಆಫ್, ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಿಕ್ ವಾಕ್ ಅರೌಂಡ್ ಆಫ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಬೈಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ನೋಡಿ ಹೇಗುಂಟು ಅಂತ. ವೆರಿ ಬ್ರೈಟ್ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಸ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ನೈಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು 2 ಕಲರ್ ಅದರಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಮೆರೂನ್ ಕಲರ್ ಮತ್ತು ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಂಡಾದವರದು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದು ಹೈನೆಸ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಹೈನೆಸ್ 350. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದರ ಸೀಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂಥರ ಕೆಫೆ ರೇಸರ್ ಟೈಪ್. ಹಾಗೆ ಇದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಈ ಬೈಕ್ ಸಹ ಒಳ್ಳೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು. ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ವೈಸರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಟು, ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಉಂಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು RS ವರ್ಷನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ರೇಸ್ ಬೋಟ್ಸ್ ವರ್ಷನ್. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಯರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇದ್ರದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಥರ ಕೆಫೆ ರೇಸರ್ ಟೈಪ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಲ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಚೇಂಜ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರಂಟ್ ಇದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಇದ್ರದ್ದು ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ 350 RS ಸೇಮ್ ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ CB300R, the liquid cooled 300cc engine. Very good bike, around 30 horsepower generate ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು. ನಿಸಿನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಫೀಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬೈಕ್, ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೈಕ್ ಇದು. ದೊಡ್ಡ 300cc ಆದ್ರೆ ಒಂಥರ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ, ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸಿಟಿ ಯೂಸೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ರೈಡ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ CB300F. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರೈಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಐ ಥಿಂಕ್ ತುಂಬ ಈಗ ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಲಾಂಚ್ ಆಗೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಪ್ರೈಸ್, ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಮನಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ. ಆ್ಯಂಡ್ 4 wheel 300cc, ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್,
ಸಿಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಚ್ ಉಂಟು ಇದರಲ್ಲಿ, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇದರ ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್ ನೋಡಿ ಹೇಗುಂಟು ಅಂತ, ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಒಂಥರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇರೋದು, ಫುಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಇದು ವೈಟಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯೂ 300cc ಇಂಜಿನ್. ಆಯಿಲ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಮಾತ್ರ, ಇದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲ. ಅದು CB300R ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೂಲ್ಡ್, ಇದು ಆಯಿಲ್ ಕೂಲ್ಡ್. ಮತ್ತು 350 ಹೈನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಏರ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಇಂಜಿನ್ ಹಾಗೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿ ಗಾಡಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಗ್ವಿಂಗಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ ಫ್ರೀ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು ನಿಮಗೆ, CB ಹೋಂಡಾದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡಿ. ಹೋಂಡಾದು ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ 1959 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಟಿಲ್ 2030 ನೋಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ 1959 ಹೇಗಿತ್ತು, 70 ಆಗುವಾಗ ಹೇಗಾಯಿತು ನೋಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ಹೇಗಂತಂತ, ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಓ ಬಾಯ್, ಓಜಿ ಗಾಡಿ. Nice. Just take the normal filter and put a BM filter. Straight away. You will see the changes straight away. I need to change the air filter. That's all. Because it has more air intake and the air Nice. becomes much more cleaner. And once And Girish by explaining some technical stuffs. and once you have a better air combustion, better. Yes. This is the beauty. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಲೈಕ್ ದ ಲಾಂಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವೆಂಟ್. ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಬಿಗ್ವಿಂಗ್ ಹೋಂಡಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿರೀಶ್ ಬೈ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. Always. ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್. ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ. ಬಾಯ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ದಿ ಬಾಸ್.